Jawohl, und da sind wir auch schon. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge kiziCafé hier bei uns im wunderschönen Kita-Kinderzimmer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass ihr hier vor Ort seid und vorbeigekommen seid. Heute haben wir wieder ein ganz spannendes Thema für euch vorbereitet, nämlich bilinguale Erziehung. Und da kommen wir auch gleich drauf. Ich stelle mich mal ganz kurz vor. Ich bin die Syra. Ich begleite euch heute so ein bisschen durch das Gespräch. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch schon. Das ein oder andere kiziCafé habe ich ja schon mal mitgemacht. Ich freue mich auf jeden Fall, heute wieder dabei zu sein. Und als erstes möchte ich mal ganz kurz anfangen, was das Kita-Kinderzimmer eigentlich so besonders macht. Ja? Weil nicht alle sind ja schon bei uns angemeldet, nicht alle Kinder, vielleicht auch ganz neu dabei. Und vielleicht wollt ihr da draußen eure Kinder bei uns anmelden. Deswegen, was ist das Besondere am Kita-Kinderzimmer? Wir versuchen für die Kinder natürlich hier ein tolles zweites Zuhause zu machen. Ein schönes Zuhause, wo sie sich auch wohlfühlen und auch gerne hinkommen. Und da ist natürlich auch ganz wichtig für uns Bildung. Das steht bei uns ganz oben im Programm. Natürlich nicht irgendwie ganz straight mit Vokabeln lernen, sondern ganz spielerisch und nett für die Kinder gemacht. Dann ist bei uns das auch noch so, dass wir zuckerfrei leben, also komplett auf Zucker bei den Kindern verzichten. Hört sich am Anfang erstmal krass an, so oh, ganz ohne Zucker, ist aber eigentlich gar nicht so schwer, wie wir in den letzten Jahren gesehen haben. Und wir haben auch das kiziCafé ins Leben gerufen, ja? Also das, was wir hier heute machen, für euch, für die Eltern, um sich einfach mal ein bisschen zu informieren, vielleicht auch über verschiedene Themen, die einen so beschäftigen. Wir wollen euch damit so ein bisschen helfen, vielleicht auch in der Erziehung oder auch Fragen zu beantworten, die eigentlich immer so im Raum stehen und euch sozusagen ein bisschen unter die Arme greifen, falls ihr Hilfe braucht. Wenn ihr sagt, nö, können wir alles schon, braucht ihr natürlich nicht mehr reinzugucken, aber da sind wirklich immer sehr spannende Themen dabei, die man sich auch mal angucken kann. kiziCafé findet immer so einmal im Monat statt. Ja, wir versuchen das auf jeden Fall immer einmal im Monat. In der Sommerzeit lassen wir auch mal einen Monat aus, aber sonst sind wir eigentlich einmal im Monat da. Der nächste Termin, der steht auch schon fest, nämlich Ende September, und da haben wir auch schon ein neues Thema, Kinder und Trauer. Finde ich auch ein sehr spannendes Thema. Und die Termine findet ihr auch immer auf unserer Website, nämlich www.kita-kinderzimmer.de. Klickt da auf jeden Fall mal rein. Da gibt es auch so einen Reiter, der heißt Ratgeber. Und da stehen auch ganz viele interessante Themen, die ihr euch mal angucken könnt. Auch extra wieder für euch ja, als kleine Hilfestellung. Ne? Und da kann man auf jeden Fall mal reingucken. Des Weiteren haben wir hier im Kinderzimmer die bilinguale Erziehung. Ja, aber nicht, wie gesagt, mit Vokabeln lernen ohne Ende, sondern wirklich auf spielerische Art und Weise. Aber dazu werden wir gleich noch mehr hören. Wir haben nämlich heute 2 Native Speaker hier eingeladen. Thema Sprachentwicklung und Mehrsprachigkeit. Wie lernen die Kinder auf spielerische Art und Weise diese Zweisprachigkeit? Was passiert da überhaupt im Gehirn? Und ist es gut, mit den Kindern zu Hause überhaupt auch Englisch zu sprechen oder nicht? Fragen über Fragen, die wir jetzt gleich beantworten für euch. Und wir haben hier einmal die Raylin. Schön, dass du da bist. Okay. Und die Raylin möchte heute gerne ihren Fokus auf den Aspekt der kindlichen Sprachentwicklung legen. Was macht Mehrsprachigkeit, wie gesagt, im Gehirn? Was sind die Vor- und Nachteile auch der Mehrsprachigkeit? Da gibt es bestimmt auch einige. Ja. Und die Melissa haben wir heute auch da, Native Speakerin, und sie erzählt uns heute eine ganz tolle Geschichte. Sie hat nämlich eine Brieffreundschaft angefangen mit ihrer Kita-Gruppe oder Vorschulgruppe, mit einer anderen Gruppe, die in den USA lebt sozusagen, und ihr schreibt euch irgendwie Briefe hin und her. Da gibt es natürlich auch ganz witzige Geschichten, die wir uns da bestimmt anhören können. Ich bin gespannt und ich würde mal sagen, erstmal schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr. Ich glaube, ihr alle freut euch auch, oder? Ein kleiner Applaus. Ist auch ein super Thema heute. Ich würde mal sagen, Raylin, du fängst einfach mal an und erzählst uns erstmal, wer du überhaupt bist, was du machst bei uns im Kinderzimmer, und am besten würde ich mal sagen auf Englisch, ja, damit man auch mal so einen kleinen Eindruck bekommt, wie sprechen unsere Erzieher überhaupt mit den Kindern. Also, los geht's. Alles klar. I am Raylin Ehlers. I am the preschool teacher in Kinderzimmer Stubenhoek.
I studied bachelor in secondary education and I majored in English. And I've been working in Kinderzimmer since August 2014. So like for 8 years already. Seit 8 Jahren bist du schon dabei. Ja, genau. Und was machst du jetzt genau beim Kinderzimmer, wenn du diese bilinguale Erziehung machst mit den Kindern? Okay, was passiert da? Yeah, so right now we are having a bilingual group in the Vorschule. I have my partner with me, Melissa, of course. So the Vorschule is very structured, of course. So in there, the everyday routine, we're doing it all bilingual, all both in English and in German languages. We are starting, of course, with our morning circle. So we always plan that there are times or days that we are doing the morning circle in English, and on the other times we're doing it as well in German. Same goes through with the classes as well. We are conducting it in German and at the same time in English as well. Und wie ist das jetzt, wenn mein Kind zu Hause überhaupt noch kein Englisch spricht? Ja, gar nicht, überhaupt nicht. Ist das dann ratsam, mein Kind trotzdem zu euch in die Gruppe zu schicken, oder ist das dann eher nicht so ratsam? Yes, of course. In Kinderzimmer, we welcome everybody. So it doesn't matter if the parents are bilingual, multilingual, or having the one language only. So for us, it's very important that the kids learn. And then, like I said, we welcome everybody. So the kids doesn't have to have any basic knowledge of the English language for them to be able to enroll in the program. So if they came, for example, from a German group and they wanted to move to the Vorschule group, which is bilingual, it's totally not a problem. Okay. Und auch wenn man dann zu Hause kein Englisch spricht, ist es okay, also ihr begrüßt sozusagen alle, egal ob man zu Hause Englisch spricht oder nicht. Sollte man dann zu Hause auch versuchen, Englisch zu sprechen? Also ich jetzt als nicht-native Englischsprecherin, ist es dann okay, wenn ich dann vielleicht auch ein falsches Englisch oder gebrochenes Englisch spreche? Oder sollte ich dann zu Hause lieber bei Deutsch bleiben und ihr bei Englisch? Oder wie sollte man damit umgehen? Yes, as a teacher, I really strongly advise, and I always tell the parents, every time you are giving or you are informing the kids or telling them 1 to 2 words in English, it all adds up in their vocabulary bank. So it doesn't mean that you cannot speak the language perfectly, then you will hesitate to teach the child. Like I said, every word counts. So every time in the school, in the house, it's very important that the teachers and the parents works hand in hand together. So the more English language they hear every day, the more the literacy of the child when it comes to language gets better and better. Und ist das denn so bei den Kindern, dass sie verzögert sprechen vielleicht, also sozusagen später erst richtig sprechen, wenn sie direkt 2 Sprachen auf einmal lernen? Well, yes, it's totally myth. According to research, there's no evident negative result. Yeah, bilingualism doesn't trigger any confusion of the children. Also überhaupt keine negativen Verwirrung oder Verkapselung oder No, not at all. This very early years, when the children starts to learn the language, from a very early stage of their life, going to the preschool ages, these are the very critical age actually, wherein it's very important for the kids to learn both language at the same time, like learning the English and German as we're promoting at the same times. For them, it will become their mother tongue. So like, I don't think that it will trigger any confusion. And in fact, there are a lot of study shows that there's a lot of advantages, significant advantages actually for the kids studying, doing the bilingualism when it comes to their socio-cognitive development and as well as socio-emotional development. Und wie kann ich mir das vorstellen jetzt? Also mein Kind kommt jetzt zu euch in die Kita. Wie bringt ihr den Kindern sozusagen diese zweite Sprache bei? Ist das wie jetzt später in der Schule, Vokabeln lernen, ne? Und eigentlich hat man da gar keine Lust zu vielleicht, ja? Oder macht ihr das spielerisch oder wie kann ich mir das vorstellen?
Yeah, like we mentioned, we are doing like a normal conversation. We don't want it to be like book by book or pages by pages. So it will be like boring for the kids. So what we're doing is during the start of the day, when we're starting with a morning circle. We are doing it in both English and German. So the kids both learns the different language at the same time. It's like a little normality what we're bringing. So we are having songs, for example, that the kids are learning in English as well. Like it's the same with us as adults. We're learning, I think, the language better and more when we're singing. Like we memorize the lyrics better when it's with the songs. Same as through in the kindergarten, in kinderzimmer. So we are learning different songs in English. And then during the classes, we are introducing different words as well with them, both English and German. We have a library as well. Actually, in kinderzimmer in Stubbenhoek, we have a library there. There you can find both English and German books at the same time. Experiments, that are conducted, and then games at the same time. We are all using both languages in there. So the kids will learn that one at the same time without getting bored and at the same time enjoying that one. Und sprecht ihr jetzt in eurer Gruppe, ihr hattet ja vorhin schon mir so 2, 3 Sachen mal erzählt, also du sprichst ja dann nur Englisch mit den Kindern und du nur Deutsch. Yeah. Also ihr seid zu zweit in einer Gruppe. Yes. So kann man sich das vorstellen. Yes. Und da bleibt ihr auch immer auf eurem Kurs, also die Kinder, die kennen das auch nicht anders und sprechen nur mit dir dann Englisch. Und wenn sie mal Deutsch fragen, antwortest du trotzdem auf Englisch, so wie bei uns jetzt. Yeah, and that's actually a good example of before when we were speaking about how the children don't get confused. It's because they recognize that English is with Melissa and then German is with Ria. And same thing when children are just born in households where maybe the father speaks German and the mother speaks French, for example, a child that we have. Both parents, we witnessed this, both parents could be right there and then the child speaks German with their father and French with their mother. So kids just kind of memorize the languages according to who they're speaking with, so they just don't get confused, yeah. Cool. Und du hast ja eine Geschichte sozusagen mir mal erzählt, dass du hast eine Vorschulgruppe und hast eine Brieffreundschaft angefangen mit einer anderen Vorschulgruppe in den USA. Wie ist das dazu gekommen? Hattest du so selber die Idee? Yeah, so when I was growing up in America, it was very common for us to have pen pals, like some international pen pals. So I thought maybe that would also be a good idea. So I spoke about it with our boss. And so I was planning on visiting the US to see my family and friends anyway. And so I got in contact with a few different preschools and I found one that would be interested. And so then when I made my trip to visit my family and friends, I also visited the preschool group and I got to know the director and the teacher, and then we made plans of how we're going to continue. And so before my trip, we decided to make a scrapbook, and we had the kids decorate it and introduce themselves on every page. We took pictures of our field trips and of famous like churches in Hamburg, so they could see what it's like in Hamburg, Germany. And then so they're going to be also giving us a scrapbook, and the future plans are to send each other gifts for Christmas or for Valentine's Day, and then also to have video calls and to keep up the scrapbook thing. And the video calls would be great because then our kids would get to have a chance to practice speaking English because the preschool group in America, they only speak English, so that's perfect. Und apropos Videocalls, was habt ihr gemacht Besonderes in diesem Lockdown bei Corona? Da habt ihr ja trotzdem weitergearbeitet mit den Kindern, weil ich kann mir jetzt auch vorstellen, so jetzt ist mein Kind irgendwie für 3 Monate zu Hause, kein Englisch wird mehr gesprochen, verliert das Kind jetzt sozusagen die ganzen Vokabeln oder das Sprechen oder ja, also wie seid ihr damit umgegangen? Yeah, well, so because we had the Notfallbetreuung, because we had the emergency care, I felt that there was a disconnect for the kids that would actually be staying home and we wouldn't be seeing them for a month or so. So I thought maybe it would be a good idea to make some videos where I could still connect with them, where I would read books to them in English, or one I went over the vocabulary of putting on your jacket and your big winter hat and big snow boots and then taking everything off again, all in English. And then some of the parents told me that their kids really liked it and it helped to give them a break because they would have them watch the video for 3 minutes and they could go do something, household chores. And then when the kids came back, they actually mentioned the videos to me. So it was a great way to stay connected with them during a lockdown. So.
Man weiß auch nicht, was jetzt auf uns zukommt. Also auf jeden Fall habt ihr da schon Ideen und auch habt es schon mal umgesetzt. Also das wird auch kein Problem sein. Und die Erwartungen der Eltern, kann ich mir auch vorstellen, sind immer ziemlich hoch. Ja? Also wenn ich so das Kind so in die Kita bringe und dann das Kind da Englisch lernt, dann würde ich auch immer denken, so, spricht er jetzt mal richtig Englisch? Wann kommen die ersten Vokabeln? Ja, wann spricht mein Kind vielleicht auch mit mir Englisch? So ist es ja nicht. Also das Kind geht ja nicht eine Woche zu euch und spricht auf einmal perfekt Englisch. Oder wie muss ich mir das vorstellen? Well, so it's kind of like what we were saying before. Every kid is different. Some kids, they learn passively versus actively first. So some kids have excellent comprehension. That's how I am. My repetition is not as good as my comprehension. I can understand everything you're saying, but saying it back in German would be hard. And then other kids, they pick up the vocabulary and the grammar and everything immediately. So we just don't know. It depends on, I guess, how interested the child is in learning and also just their abilities. So we kind of just have to give it a try and wait and see how it goes. And so see if they really are able to speak very quickly, if they still need a bit more time. So. Und wie kann ich jetzt mein Kind bei euch anmelden? Also gibt es da eine Aufnahmeprüfung oder was kostet das überhaupt? Gibt es eure bilingualen Gruppen überall, in jeder Kita? Kannst du mir darüber noch was sagen? Well, the Kita is offering, of course, both bilingual and then a German group. So just in case you wanted to enroll in a bilingual group, it's just like the same, of course, with a German group. There's like some additional charges for that one. And that one you can go ahead and talk to us if you wanted to apply for that one. Und ab wann kann ich mein Kind da reinbringen? Also schon vielleicht in der Krippe? Oder gibt es das dann erst im fortgeschrittenen Alter, 3, 4? Also ab wo ist das? Yes, in kinderzimmer we're actually starting from the krippe. So we are having bilingual krippe as well. Actually 3 groups. The krippe we are having some bilingual groups and German groups. Same goes through with the elementary level and the Vorschule as well. Und was kostet das Ganze? Also insgesamt it's like the Gutschein that they're getting from the government. That is exactly the same. Yes, it's the same that they will be using. And then for German and bilingual group, but for the bilingual group, we're having additional charges for that one. Ja, super interessant, was ihr erzählt. Ich habe das so auch noch nie erlebt bei einem Kindergarten, also auch ganz besonders hier bei uns im Kita-Kinderzimmer. Habt ihr Fragen erstmal? Also wir haben noch so eine Viertelstunde Zeit, so ein paar Fragen zu beantworten, auch gerne von euch da draußen, die jetzt vielleicht gerade im Wohnzimmer sitzen und uns zuschauen. Fragt gerne. Some questions you can ask. Thank you so much. I have actually two questions. One is very simple and practical and like very, very easy. We have a bookshelf at home. Actually, our child is attending kiziCafé in Lose Park, Bilinguale group. And at home we have a bookshelf with books on 3 languages. Okay. German, English and Russian, because we both parents are Russian speakers. And the question is that the kid just brings me the books randomly. Here is a German book, here is an English book, and I'm reading with him without any strategy or so. And actually at home we don't have any particular strategy. We speak obviously Russian to each other and we don't speak English with him too much. And by the way, kiziCafé also don't give us suggestion, for example, let's learn this song or something like that. It's probably some feedback. What is your suggestion how we should introduce more English into our life? I don't know, one day on English the whole day, but it would be a bit difficult for us. And like, what is your recipes? So is your child already enrolled in bilingual? Yeah. Okay, so what something that we've noticed some of our kids really like is when I want to teach them an English word, maybe I'll say, oh, the word for nose, and I'll say, oh, well, what is that in German? Can you teach me? Because I'm from America. And then they're like, oh, Nase, and they're so excited to teach me German, and it actually encourages. yeah. This is really clever. Yeah, and so I mean, there's one child who just graduated, and she actually said, she was like, oh, Melissa, I'll be your German teacher. And so maybe one thing that you could do.
I'm sorry? To ask to be the teacher. Yeah. And so maybe one thing that you could do is you could ask her, hey, can you help me learn English, or can you show me what English that you've learned? And so I've noticed a lot of times, or we've noticed that children, they love teaching, or they'll actually learn and teach each other as well. So maybe you could do that to encourage your child to read more English books, like show me what you've learned, or can you help me? And then they love doing that. So thank you. And the second question is in this direction, but it's probably more complicated. I can feel that in kindergarten they have only one English speaking teacher, and probably that's not enough. I'm very sorry for that to tell that. Yeah, but I can see that the child brings many words in German and basically nothing in English, and it's probably more complicated question how to deal with that, and probably one teacher is not enough or something like that, or is my expectation too high as we have already discussed? Well, actually in kinderzimmer, it's where every group, in a bilingual group, we're having like one teacher, which is a native German, and then one native English as well. So how many kids are there actually in a group right now, or how old is your child actually? He's two. Sorry. He's okay, 2 years old. How many kids? It's a question. Okay. 10, 12. Well, 2 years is yes, 2 years. Yes, actually. Yeah, I'm pretty sure that the native speaker, in the group speaks as well the language. Like I said, every children, we cannot compare every children because every child has their own paces. So it's possible that, like you mentioned, you are multilingual at home. So you speak Russian, German, and English. So Russian is more dominant, like you and your husband are speaking both the languages, and then German and English are spoken or are learned in the kindergarten, and the child is 2 years old. Like with this age, like I said, very, very crucial. They're like vacuum cleaners. Every day they are absorbing all the information, all the words. It's possible that right now the German language, it's more dominant, but you never know. But like deep inside in their cognitive development, he's understanding the basic English already, like totally in his or her heart. So we cannot really expect the child to be like automatic speaking the language like after a year or after 6 months. So maybe just wait a little bit. The most important actually is that you as a parent and the teachers are working hand in hand together. If you motivate the children more to speak the language, and if you are more enthusiastic as well of telling them, okay, let's read this language. If you wanted, if you choose for them to learn the English language more, like you mentioned, you have a lot of books as well at home. Keep up the good work, continue reading to them. They're gonna absorb every day. So at some point in time, you will be surprised. Their vocabulary bank is really very wide, and then they will be speaking phrases and sentences in English already. Like give it a time, like 2 years old is just the age where they're starting to speak actually. We have actually a lot of multi-languages in our kita as well, the kids. They are speaking minimum 3 to 4 languages. We are like surprised. After the 4, like at the end of our 4-year-old program, they're speaking fluently 3 languages to 4 languages. And we're like, wow. We cannot really underestimate the capabilities. Wenn Sie jetzt zum Beispiel alle 4 sprechen könnten, wie ja, also ungefähr 6 Jahre, 5 bis 6 Jahre alt, 5 to 6 years old, then you can really hear it from them that they're really speaking the language, like might not be 100% fluently, but really speaking the languages. And just because they're not speaking it, so repeating what they're hearing doesn't mean that they're not taking it in. So it could just be that with any child learning any language, that they're just taking in the comprehension first. So, and also another thing is maybe because they also already know that I speak Russian with mom and dad, and then I speak English with my native English speaker at school. So. Ja, das wollte ich gerade sagen. Das kann ja auch, also ich weiß es natürlich nicht, aber dass das Kind daran gewöhnt ist, mit den Eltern einfach Russisch zu sprechen. No. He's using German sometimes. German at home.
Sometimes some words. He's not too. There is no such a large vocabulary yet, but I can see it. Yeah, and probably that's some feedback to kinderzimmer. I don't know, management, that I would love to hear that this month we are going to learn these songs. Let's do it together, and at home I will sing it as well. Probably that's. And like I said, everything that you're experiencing right now is totally normal. We have one case as well, one Portuguese child. Just thinking of Yes, like really, both parents are speaking Portuguese. And then he just learned his German language as well, and he's speaking English as well in the kita. But then the parents are always complaining, why is he not speaking German with us? Something like that. And then it's really his choice. He told us, when I'm with mom and dad, I just only wanted to speak Portuguese. And then in the school, I will be speaking English and German. And it's like you can see as well how strong their personalities are. So I said, just give it a time. There will be a time that he will start speaking and showing off his literacy skills as well, both English and German. Just give it a time. I mean, they have their own personality, their own mind. Maybe they just choose not to speak the language with you, but give it a time. I mean, the other day, the mother even went to go pick him up and heard his voice and heard him speaking German to the other kids. And then she popped around the corner and she said, I heard him speak German. Yes, exactly. And that was the first time. And then he got shy and she said, keep speaking German. He was like, no. So, she was happy. She caught him. So. Yeah, I should do the same thing. Wir haben hier auch so eine ähnliche Frage auch im Chat gerade. Achso, haben wir noch im Publikum weitere Fragen? Sollen wir erstmal im Publikum? Ja? Die Katrin, die fragt, also die sprechen zu Hause auch mehrere Sprachen. Ist das dann für das Kind besser, wenn jetzt eine Person nur eine Sprache spricht, also zum Beispiel Mama nur Englisch und Papa nur Deutsch, oder ist es egal, also sollen die beide sprechen? I think I will answer the question. So I have a daughter at home as well. My husband is speaking, of course, a native German, and I speak the English. Well, I strongly advise, of course, it's possible, of course, that both of you speaks the English language and German language, but to avoid confusion as well with the children, I would strongly agree that would be a better idea if one person will stick on one language first, and then the other person as well. And like I said, in the end, the kids will learn the language like bilingual, not as a second language, but as their mother tongue. So. Und eine zweite Frage ist da auch noch von Ruba. Kannst du die auch noch beantworten? Yeah, is it possible to make bilingual options in all the branches? Yes, that is a question for the administrative department as well. There are some kitas as well that are having like a full German groups, and then that one we can address, of course, to our administration if we can open up as well, or if it's possible to open up a different branches, of course, of bilingualism in all the branches of a kinderzimmer. Okay, haben wir noch weitere Fragen? Alle Fragen geklärt? Ja, noch Chatfragen da? Gucken nochmal, wir kriegen die immer so ein bisschen versetzt gestellt. Deswegen warten wir mal ganz kurz noch. Ansonsten würde ich sagen, ich frage mal hier an der Seite, ob wir das für heute das Thema schließen sollen. Im Moment kommen keine Fragen mehr rein, auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben alles. Habt ihr noch was auf dem Herzen, was ihr erzählen möchtet? Oder noch mal was sagen möchtet? I love my job. That's good. It is so much fun and it's so interesting. I think that's the main thing. It's so interesting, like what we were briefly speaking about before, how I casually, during fruit time, I was speaking about the words for fruit in English and to this one little girl just the other day. And then we had fruit time again, and then she immediately knew everything. And it wasn't even intentional. I was like, oh, so it's just so interesting to see how some of these kids pick things up
so quickly, and then also it's really nice, I've been noticing, to hear their voices in English, like because I know what they sound like when they speak German or other languages, but then to hear their little cute voices like speaking English and their little accents, it's awesome. Yeah. Schön. As a teacher and a mom, of course, I would really strongly recommend, if you are having an interest, of course, to put your kids in a bilingual group. It's for me, it's really very important, because it's important that the kids are learning both languages, like German and language. Both are having a very identical alphabets. Or in a long, in the future, they will have more advantages, more skills, like literacy skills are better, of course, than those that are speaking only one languages. And then there's a lot of evidence, of course, that the children understands the beliefs of the others more when they are bilingual. So they understand the other kids or other people, that they are coming from a different background. The cultural differences, diversity, they have better understanding according to research when they are bilingual. And same as through us, like they're getting higher scores on cognitive ability test, problem solving, of course. And you told me they are more open-minded. They are more open-minded. Yeah. Yes. So when it comes to social cognitive development, they are really more broad-minded compared to the other kids. Of course, we're not going to generalize everybody or everything, but there's, according to research, there's really more results that kids that are growing up bilingual tend to think more broadly, because they understand both worlds, left and right. They always tend to think outside the box. So, like I said, if you have interest for the kids to learn both English and German, go ahead with a bilingual group. It's really, really a very big help. And at the same time, it gives the kids more opportunities in the future, for them to be able to express themselves. A little hard time, not much hard time, when they go to school in the future years, and give them the most important thing, it gives them more confidence that they speak both languages at the same time. Really more confidence. Ich kann mir das auch gut vorstellen, weil als ich damals Englisch in der Schule gelernt habe, da war ich ja schon ein bisschen älter und nicht direkt. Und man hat dann auch Ängste, irgendwie die Sprache zu sprechen. Also diese Überwindung ist eine ganz andere, als wenn man das, glaube ich, direkt von Anfang an in die Krippe, im wahrsten Sinne des Wortes, gelegt bekommt. Ne? Hier ist noch eine Frage gerade reingekommen. Zu Hause sprechen die nicht so viel Deutsch, oder eher schlechteres Deutsch, aber der Sohn kommt jetzt immer nach Hause und spricht Deutsch mit den Eltern, obwohl die gar nicht so gut Deutsch sprechen. Sollen die dann auf Deutsch antworten oder sollen sie einfach bei der Native-Sprache bleiben? Well, if you as a parent, of course, is confident, yes, actually this kind of activity, it should be fun at home, something like it will challenge both the kids and the parents at the same time. So you will like, if you are a little confident enough to answer the question in German with your child, then go ahead, because there will be time that you will be shocked with the response of your child. Because sometimes if you speak the language in German and you are not sure if it's grammatically correct or not, but I mean at home, we don't really have to speak of course, we encourage that one that we have to speak grammatically perfect. But of course, there are some flaws from time to time, and it's just in your household. We don't expect everybody to, speak perfect in German. So you will be surprised sometimes, because if you're answering the child in German, and your child will correct you. Oh, Mama, Papa. Das heißt aber so. Das ist aber so, das ist aber der und nicht das. No? So it's gonna be like you can actually make this activity as a fun activity, like giving and take activity for both of you. So in the end, both of you has to watch out with your grammars, with each other, and learn from it at the same time. So if you're confident enough, go answer in German, maybe you'll be surprised. Your child will correct you, you correct the child, then both parties are learning the language. Ja. Okay. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Falls ihr nicht den ganzen Chat hier mitbekommen habt, könnt ihr den natürlich auch nochmal nachgucken auf www.kita-kiziCafé.de.
kinderzimmer.de. Da sind übrigens auch noch die vorherigen kiziCafés online, auch alle super spannend. Ich komme ja immer gerne wieder hierher. Es ist wirklich immer interessant, sich mit mit einer anderen Erzieherin jedes Mal zu einem anderen Thema auszutauschen. Also klickt da auf jeden Fall noch mal rein. Die neuen Termine stehen auch schon fest, nämlich Ende September geht es ja weiter. Kinder und Trauer. Klickt da auch gerne rein. Wenn ihr uns weiterempfehlen wollt, zum Beispiel an Freunde, Bekannte, Nachbarn, immer gerne auf unsere Website verweisen. Und falls ihr natürlich noch Fragen habt, könnt ihr uns jederzeit natürlich anrufen, entweder standortgebunden, wie ihr möchtet, also habt da keine Scheu. Unsere Erzieher, die sind immer gerne für euch da und beantworten euch wirklich jede Frage gerne. Und wenn ihr das kiziCafé gut fandet, dann guckt doch mal kurz bei Google vorbei, gebt uns eine kleine Bewertung, aber nur wenn ihr es gut findet, ja, nicht wenn es schlecht ist, nein, natürlich. Also gebt uns da noch eine kleine Bewertung. Ich hoffe, euch hat es ganz gut gefallen hier und euch auch. Es war sehr informativ und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Bis dahin, ciao, bye bye, vielen Dank euch.